Hello students, I welcome you all to the financial accounting class. In the previous session we studied about statement of affairs, means how do we prepare statement of affairs and how we calculate opening capital and closing capital, right? But what happened, in some problems they have given only closing amounts and they ask us to calculate closing capital, right? So in the previous problems what we did, we calculated both the capitals, that is opening capital as well as closing capital. Why? Because in that problem they given both the balance, opening balance as well as closing balance. These two balances given in the problem, that's why we prepared statement of affairs and calculated opening capital as well as closing capital. But today we go for a different kind of problem, right? So let's see a problem. Yes, from the following information prepare statement of affairs. Particular and closing date, that is 31st March 2020. So creditors 20,000, furniture 15,000, debtors 10,000, stock 15, building 50,000, bills payable 20,000 and bank overdraft 5,000. This is the problem. So please give a glance on this problem. This problem ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ರಿ. Yes, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಾಗ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಹೇಳ್ರಿ, ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆನೂ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆಲ್ಸೋ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಹೇಳ್ರಿ, ನಾವು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಷ್ಟ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾಗ್ತೈತೆ ರೀ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ವಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸೆಷನ್ಗಳದಾಗ ಯಾವ ಥರ ಬಿಡಿಸಿದೇವಲ್ಲ ಅದೇ ಥರ ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸಬೇಕಾಗ್ತೈತೆ ರೀ. ಬಟ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕೇಸಸ್ಗಳ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನಾವು ಎರಡು ಕಾಲಮ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಒಂದು ಓಪನಿಂಗ್ ಡೇಟ್ ರೀ, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಡೇಟ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ರಿ, ಒಂದೇ ಕಾಲಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕ್ರಿ? ಎಸ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ರೀ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಇದಾವ್ರಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರಿ, ಈ ಥರ ಫಾರ್ಮೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಆಸ್ ಆನ್ ಒನ್ ದ ಡೇಟ್ 31st 3/2020, ದಟ್ ಈಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ 31st 3/2020, assets and the amounts of 31st 3/2020. Like this you need to prepare. So see here, when we converting single entry system into double entry system, they sometime given only closing balances. So on the basis of closing balance we need to prepare statement of affairs and find closing capital, right? So let's start how to prepare closing capital. Let's give a glance here. So first of all, they given some particulars in that some of assets and some of that liabilities. So we need to classify it accordingly and we record in the statement of affairs. So first one, creditors. So creditors is liability or asset? Yes, very good, it is liability. So I will record it at credit side, that is liability side. Creditors, what's the amount of creditors? Yes, it is 20,000, right? So next, furniture, whether furniture is asset or liability? Yes, it is asset, so I will record it is at asset side. Furniture, what's the amount of furniture? Yes, it is 15,000. Next, debtors, whether it is asset or liability? Yes, it is asset, so I will record asset side. Debtors, so what's the amount of debtors? It is 10,000. Next, stock is asset or liability? Yes, it is asset, so I will record it is asset side. Stock, what's the amount of stock? It is 15,000. Next, building, it is also asset. Buildings, what's the amount of buildings? 50,000, right? Next, bills payable, it is liability. Yes, bills payable, what's the amount of bills payable? It is 20,000.
Next, bank overdraft. It is also liability. I will record at liability side. Bank overdraft. What's the amount of bank overdraft? It is 5,000. Yes, all the items are over now. Now we need to close the statement of affairs. So first of all, I will close at asset side. Yes. So 15,000 plus 10, that is 25. 25 plus 15, 40. 40 plus 50, it is 90,000. Same I will write here, 90,000. So 90,000 minus 5,000 minus 20,000, 20,000, that is 45,000. 90,000 minus 45,000. Yes, what's the answer? 45,000. And it is, we directly write as closing capital. Yes, this amount we can write directly as closing capital. Direct now closing capital anta ಬರೆಯಬಹುದು, because in the previous ಎರಡು capital ಗಳು ಇದ್ದರು, ಒಂದು closing capital ರೀ, ಒಂದು opening capital. So we not recorded here opening capital, closing capital. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಬರೀತಿದ್ದು ರೀ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಬಿಡ್ಸಾಕ್ತಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರೀ closing capital is 45,000. ಈ ತರ ನೀವೇನ್ರಿ ಒಂದೇ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ, ದಟ್ ಈಸ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ರಿ ಅಥವಾ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ರಿ, ಯಾವ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ನೀವು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಬಿಡಿಸ್ರಿ, ಆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕ್ರಿ. ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ತಗೊಂಡು ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕ್ರಿ. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಗಳು ತಗೊಂಡ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕ್ರಿ. ಈ ತರ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕ್ರಿ, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕ್ರಿ. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಹೌ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಫೇರ್ಸ್. In the previous session we solved 2 problems, and in this one we solved 1 problem, right? I hope you understood all about statement of affairs. In the next class we move with next part of this chapter, that is total debtors account. How to prepare total debtors account, let's we discuss in next class, right? So till then, thank you everyone.